5 years. And as you are aware, we also pay allowances for each of these cultural institutions at a monthly rate of 60 million for the 16 gazetted one. Honorable Minister, I want to understand, was it by mistake that Buganda missed this list? No, Buganda Kingdom has the similar amount of money that is supposed to be given. However, I visited the Katikiro. We agreed with them because they indicated that Buganda Kingdom has their methods and the culture that requires that certain provisions are done by the local people, by the kingdom's subjects. So we agreed with them that the money which is meant for Buganda Kingdom will be given to the kingdom at once, including the money for the vehicles, the 60 million cumulatively. Then they will handle it with the initiative that will not infringe on their culture, because they indicated that government or any other person cannot facilitate their king with a vehicle. So we have given them the money for all the accumulated financial year plus the vehicle, and we have handed the check to them. They now know how they are going to utilize that money. Is there any other institution, cultural institution in that fashion? No, all the cultural institutions have been facilitated in a similar way, but it's only Buganda Kingdom that requested that their culture and norms would not permit a monthly payment to their king, because their culture requires that it is the subjects of the king who should look after the kingdom, but the money from government can be utilized to undertake development initiative that the kingdom had already indicated in their work plan. On a personal note, Minister, how do you feel, you are a minister of UPC, doing such a work when UPC abolished these traditional institutions? The work of government is a work that is done by anybody who is appointed a minister, and we serve Uganda as a country. So when we serve Uganda, we do not bring party affiliation to the service of the country. Thank you so much, Honourable Minister. Thank you. Start one. Today, we have handed over vehicles to all the cultural institutions that are officially gazetted. These are 16 in numbers. Each of them has received a station wagon worth about 500 million, and a pickup which is for their security worth about 300. So each set given to each of the institution, which is a station wagon and a pickup, is about 800 million. The purpose of giving these vehicles are recognition that these cultural leaders are always interacting with the community. The Constitution preserves the culture, the norms and the values of each of our traditional institutions. Therefore, as Ministry of Gender, Labour and Social Development, we work with these cultural institutions to ensure that we reform cultures that are repugnant. Most of them have reformed those cultures. Most of them are preaching the gospel of household wealth creation development initiative. They are into land conflict mediation. They are handling issues to do with domestic violence, issues to do with the teenage pregnancies. So in other words, they are supporting government to do the work that government would have been done in each of their institutions. So that's why today we hand over this for them to be supported, and we are supposed to replenish this after every. Ekya Buganda Minister akinyonyodde, twasooka kutuula n'abakulembeze ab'enjawulo, era ne Buganda Minister mwennyini yagenda ne tusisinkana abakulembeze baayo ne bategeeza nti ennono yaabwe tekkiriza kubawa, ne bagamba nti abantu baabwe bakozi be balina okuwa kabaka waabwe. So ekyo
ne tukirespectinga ne tugamba nti kati mutubuulire engeri ki gye tusobola okukolagana ne Buganda okwongera amaanyi mu mirimu gyabwe. Buganda bakoze omulimu munene nnyo ate mulungi mu kukunga abantu mu byenkulaakulana. Programs ez'enjawulo muze muziwulira, programs ez'okusomesa abaana, programs ez'omwana omuwala okulaba nti omwana oyo omuwala atwalibwa nga kya muwendo, aweebwa omukisa ogusoma, n'okukendeeza ebyo byonna ebitera okutewaanya omwana oyo omuwala. Ebyenkulaakulana mu kulima emmwanyi, muwulidde kampeyini ya Buganda ey'emmwanyi terimba, ebyokulwanyisa endwadde nga siriimu. Buganda bakoze omulimu gw'amaanyi. So ne tugamba nti ne bwe tuba tetubawadde motoka oba kutona bintu ng'abamu bwe baalirowoozezza, tusigala tukolagana ne Buganda mu programs ez'enjawulo. So bwe baba nti balina program ye beetaaga gavumenti eyongeremu amaanyi, twakkiriziganya nti ekyo tujja kikola naye nga turespectinga n'ennono yaabwe. So y'ensonga lwaki mubaweereddwa emmotoka wano Buganda tebaddeemu. Naye tekitegeeza nti Buganda tekolagana na gavumenti, tekitegeeza nti Buganda teyagala gavumenti kyekoledde bannaabwe abalala. Tukolagana nabo mu programs nyingi. Mpozi obukulembeze obulala obutabadde wano bwe bwa abagwere. Abagwere okuva lwe eyali ikumbania waabwe lwe yafa, babadde tebanakkaanya ani ikumbania wadde bali gazetted. So abagwere tutaddewo amaanyi ag'enjawulo okubatabaganya, tulabe nti mu kiseera ekitali kyewala bakkiriziganya nga bayita mu bukiiko bwabwe batuwe ikumbania, era naye kasita bamutuuza bwe bati mmotoka eyiye yesigaddeyo, sente zaayo tuzirina, kaŋŋambe nti n'ogigula twagigula weeri, ne pickup ye weeri, ekisigalidde kulaba nti tubatabaganya. Tukolaganye ne Interreligious Council, era wenjogerera wano waliwo meetings ezigenda mu maaso mu bitundu ebyebugwere, nga meetings ezo zikulemberwa aba Interreligious Council. Bishop Lwere asobola omutuukako ajja mutegeeza amaanyi ge tutaddemu mu kutabaganya ab'Obwakabaka obw'ebugwere, era bwe bakitereeza nabo tujja kukolagana nabo. So nga bw'ogambye emmotoka zino tuziwa abakulembeze abali gazetted oba obukulembeze obuli gazetted, era omulala yenna bw'ajja mu mwaka ogujja n'aba cleared nga tupulaninga, era nabo tubasobozese okukola omulimu gwabwe. Emmotoka zino era muzirabye number plate ze tuziwadde. Number plates ezo ze za mmotoka ez'obwannannyini. Etteeka n'okuwabulwa kwa Attorney General kugamba nti abakulembeze bano ab'ennono obuyinza bwonna obw'Obwakabaka oba ekitundu kyatwala buli mu ye ng'omuntu, era n'emmotoka zino ekiseera bwe kinaatuuka nga tumaliriza emisoso gyonna bajja bawa kaadi zaabwe, emmotoka ezo zaabwe ng'abakulembeze, si za gavumenti, era n'okuzirabirira okukola saavisi, amafuta, ebyo byonna kati Obwakabaka bwabwe bwe bujja okutwala obuvunaanyizibwa obwo. Naye era mbagambye nti gavumenti already ekyo twali tukisuubira, kyetuva twalinyisa n'ensako yaabwe neva ku ssente ze baali bafuna ne zeeyongerako. So kitegeeza nti bwe banaaba bakola emirimu gyabwe tebajja kuba bubi nnyo nti balemererwa okufuna eziteekamu amafuta, balemererwa okulongoosa mmotoka ezo bwe ziba zeetaaga okulongoosa. Tulowooza nti ekyo kijja kusoboka. Ate n'ekirala kye mmanyi